PA axial pitch, PN normal pitch, PT transverse pitch. So that we have seen. So after that you can write alpha helix angle. Notation alpha symbol you can write, and that will be helix angle. Correct. Below that write down phi n and phi t. N is written over here. See in the diagram. Phi n and phi t. So write down dash curly normal pressure angle and transverse pressure angle. Why transverse? It is on transverse plane, or it can be formed only because of passing transverse plane. So transverse pitch. So next module MN normal module. MN normal module because through normal plane. MT transverse module. MT transverse module. Correct. Now rest things ZP, ZG and all that you are aware about that. So I don't think there is a necessity to keep the right or write the notation from our end. Okay. So terminology I'll start. Write down first terminology, that is helix angle alpha. Helix angle alpha. So we'll have to write helix angle alpha. The notation is alpha. Here helix angle alpha. So now this is very important because this creates a difference while designing in case of the spur and helical. So as I told you, the helix angle is always situated in between 15 degree to 30 degree. So teeth are cut at an angle with respect to in between 15 to 30 degrees. So that will be the best suitable angle for transmitting motion and reducing noise, and it will work, or a smoother operation will work by using these types of the gear. So write down in case of the helix angle, it is an angle, it is an angle, it is an angle made by an helix, made by helix or made by helix or teeth with axis of rotation, teeth with axis of rotation. Due to helix angle, write down next sentence. Due to helix angle, more gradual engagement between the teeth of gear pair, between the teeth of gear pair is occurred for single helical gear. म्हणजे एकाच हेलिकल गिअरच्या पेअर मध्ये फॉर सिंगल हेलिकल गिअर पेअर helix angle ranges from 15 degree to 30 degree. And आपल्याला महत्वाचं नाही हे लिहून घ्या. For double helical gear, that angle is situated in between 25 degree to 30 degree. हे काही एवढं as इम्पॉर्टन्स नाहीये, पण लिहून करेक्ट. फॉर डबल हेलिकल किंवा ह्यालाच म्हणतो आपण हेरेंज बोन गिअर, situated in between 25 to 30 degree. Next point, two meshing parallel helical gear. Must have same helix angle but opposite hands.
आपण बघितलेलं बघा, ड्रॉ पण तुम्ही केले. हे जर समजा गिअर आहे आणि याचा लेफ्ट हँड आहे, तर त्याला जो पुढचा हेलिकल डबल हेलिकल वाला असतो तो राईट हँड असतो अँड सो ऑन. ठीक आहे, या पद्धतीने आपण ड्रॉ पण केलेला आहे. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पॅरामीटर दॅट वी कॉल्ड हेलिक्स अँगल. हे समजलं का रे? Have you understood this? लिहून घेतलं व्यवस्थित? Yes, sir. काय झालंय बाकीचे? Yes, sir. Yes. ठीक आहे. सेकंड हे झालं. दुसरी टर्मिनॉलॉजी घ्या, पिच लेंथ. Pitch length. Pitch length. So we have written pitch length is P, and for that formula, can anybody tell me pitch length? Circular pitch, how we have calculated? Pi d by z. This will be about circular pitch, correct? Now here we know d by z is nothing but it is module. So which module I will have to take? So it depends. It depends on the pitch length. Suppose pitch length is transverse pitch length, PT. If we consider, I will have to write pi into mt, transverse mode. If the axial pitch I will have to consider, in that case, again I will have to take pi into very important normal module. If I am going to take the pitch length, that is normal pitch, Pn, pi into Mn. This will be the normal module. So this is very important. While writing or while finding the axial pitch, we have to use normal module. And transverse pitch only when there will be the transverse pitch length is required. At that time, we are going to calculate the thing. Okay? So circular pitch, that is pi d by z. Pi is nothing but that pi into mt. So how to select the mt? So as I told you, as per the pitch length, and as you all know, mn normal module, mt transverse module, correct? Pt transverse pitch, pa axial pitch, pn normal pitch. So these three things are there because these kind of the planes are available. Okay, so I hope you have written this. Now next, write down from triangle ABE. You have drawn enlarged view from triangle ABE. Now tell me, what is the value of cos alpha from that triangle? Cos alpha by PT. Correct. Cos alpha from triangle. So triangle ABE. All right, triangle ABE. From that, I will have to write cos of alpha is equal to Pn by Pt. Pn by Pt. Or else you can say AE divided by AB. This side. Correct. So through which I can write here. Very logical. Pn is equal to normal pitch is equal to transverse pitch into cos of alpha. Into cos of alpha. Correct. So just write down the thing. At this point, these are the terminology. These are the formulation which we are going to use. Pn is equal to Pt cos alpha. This is get. I like the brand. Yes, sir. Yes, sir. Now, as we know, pitch length is directly proportional to module y. Pn आपण काय लिहिलेलं? Pi into it is directly proportional. Therefore, I can write this
normal module is equal to transverse module into cos of alpha, helix angle. Correct? And in short, I can write that is again cos alpha is equal to mn by mt. एकच इक्वेशन आपण सगळ्यासाठी करू म्हणजे बघत बसायची गरज. pn by pt. Correct? So what this indicate? This indicate you can on the numerator side you will have to always use normal plane values, normal module, normal pitch length. So I can write in case of pressure angle also tan of pressure angle in case of phi n divided by tan of phi t. So these are the three equations which we have directly derived from above base. This will be the basic thing. Correct? So just write down. So for pressure angle we have taken the tan because the in case of the triangle we have to consider the tan value and through which we'll get the proper outcome. That's why we have taken pressure angle phi t and phi n. So this will be the direct formulation for the case of pitch length, for the case of module and pressure angles. Remember this, while calculating the value of helix angle in terms of cost, normal module is always at numerator side and transverse module is or transverse things are always denominator side. So this will be the about the cos alpha and through which we can calculate the helix angle. याच्यात कुठल्याही एका पॉइंट वरून आपण अल्फा कॅल्क्युलेट करू शकतो ज्याला म्हणतो आपण हेलिक्स अँगल ऑफ पर्टिक्युलर टीट. झालं? आला इथपर्यंत? Are you with me? Yes, sir. Okay. So next point, write down gear ratio or velocity ratio. Next, gear or velocity ratio, both are same. Gear ratio or velocity ratio. Correct. Our formal equation for the gear equation, gear ratio is equal to Zg by Zp, which is equal to dg, diameter of gear, divided by diameter of pinion, which is equal to rpm of pinion, rpm of gear. So that we know. This is called as a gear ratio by three ways. In case of the teeth, in case of diameter, in case of the rpm. Correct. Now we know it that while calculating the gear ratio, module is equal to d by z, diameter with respect to number of. Here, if I want to calculate the value in case of z, so I will have to say in case of the z, that is zg, for the calculation of zg, I will have to consider the module in case of z d by how much? Tell me. This will be the z. Okay. And this is normal or transverse, whatever it means. We can take it. So this will be the things. So no need to write, I think. Confusion wireless. So Zg by this is all we know. Now in case of the diameter, in case of the diameter, dg is equal to mt into zg, and dp is equal to transverse module. We'll have to consider always for diameter because diameter is related to the tangential, and tangential things means we have to consider the transverse linear plane, that is transverse, that is mt into dp. Sorry, zg dg, dp equal to mt into what?
dp. Is it correct? Are you getting it? समजतं का रे बाळांनो? रिप्लाय करा. Yes, sir. So this will be about the diameter. So we need to consider this. बाकीचं पण होते बरं का सगळं, म्हणजे इथं डिनॉमिनेटरला येईल, पण अननेसेसरली कन्फ्युजन नको म्हणून या गोष्टी मी हे करतोय, स्किप करतोय. मेन आपल्याला जे लागणार आहे तेवढंच घेऊ. सो दिस विल बी द व्हॅल्यू फॉर द गिअर रेशो. तर हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. गिअर रेशो कॅन कॅल्क्युलेट बाय ट्रान्सवर्स मॉड्यूल MT instead of MN. So this will be about the gear ratio. Next heading, write down center distance. Center distance. Center distance. Center distance आपण काढत होतो dp plus dg by 2. dp plus dg by 2. So in that case, what we have done, we have like this. See, same center distance is equal to diameter of pinion plus diameter of gear divided by 2, average of it. Now diameter of pinion we have decided recently from gear ratio, mt in plus mt in case of dg, zg divided by 2. Correct? Now we'll take common transverse module mt in bracket, zp remains plus here zg remains divided by 2. Correct? Now while taking this, as we all know, in case of cos alpha, what we have learned here, right? Cos alpha is equal to mn by mt. Correct? mn normal module by mt. So here mt is here. So while considering mt, instead of mt I will have to write here mt is equal to mn by cos of alpha. mn by cos of alpha. So my equation is equal to, instead of mt I'll write mn by 2 cos alpha. 2 cos alpha, and remaining things are same. There is zp plus zg. So this will be the normal center distance value which we can calculate. Just write down this. Write down this carefully. Normal module in terms of zp plus zg in case of 2 cos alpha. So can anybody convert this equation into J ratio format, that is capital G, as we have done in Spurgeon? This equation कोण G च्या फॉर्मॅट मध्ये करू शकतो का? Let me know. For the center distance, mn into zp plus zp divided by 2 cos alpha. Correct? हे लिहून घेतलं correct? Have you written this? Aniket? लिहिले काय? सर ते mn upon 2 cos alpha zp आणि ब्रॅकेट मध्ये 1 plus g येते. Correct. Good. So same we have to follow here. As we know, center mn zp also will have to take and will get the value direct. I'll write here. See, center distance is equal to what? mn normal module into zp by zp1 plus zg by zp divided by 2 cos alpha. 2 cos alpha. So
convert this in terms of, I'll write Mn into Zp divided by 2 cos alpha in bracket 1 plus gear ratio. This will be the final equation for center distance. माहित असणं गरजेचं आहे. 2 किंवा 3 मार्काला they will ask the derivation. So there might be chances of the confusion in between spur gear and helical gear center distance. Correct? So this will be the final equation for calculating center distance in case of helical gear only. Helical gear. Correct? And of course, face width is 10 times module. याच्यात काहीच बदलत नाही. Face width is always 10 times Mn. 10 times module. Clear? या सगळ्या टर्मिनॉलॉजी लिहून घेतल्या का रे व्यवस्थित? मला सांगा जरा. लेट मी नो. Yes, sir. ओके उत्कर्ष. बाकीचे Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो. सो विल ट्राय टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. बऱ्याच वेळा हे 3 ते 4 मार्काला न्यूमेरिकल विचारलं जातं. So we'll try to solve it, and I think you can solve from your end by using that terminology. So write down a pair of parallel helical gear. Parallel helical means only one gear is there, no double helical. A pair of parallel helical gear. A pair of parallel helical gear consist of 22 teeth on pinion. 22 teeth on pinion mesh with 44 teeth on gear. 44 teeth on gear. The helix angle is alpha. Helix angle is 22 degree and normal pressure angle is 20 degree. Normal pressure angle. याचं काय नोटेशन येईल सांगा. Normal pressure angle Pi n. phi n. Correct. 20 degree. If normal module is Mn. If normal module is 4 mm, calculate first transverse module transverse pressure angle mt phi t. Transverse module transverse pressure angle. Second, pitch circle diameter of pinion and gear dpdg. PCD of pinion and gear. Third, axial pitch and CD center distance PA. Axial pitch and center distance. Okay. Fourth, addendum and dedendum diameter of pinion. Correct. Addendum and dedendum circle diameter of pinion. Circle diameter of pinion. So I'll tell you that what is that. But before that, you will have to solve from your first 3 calculations. So write down the given data. Zp, Zg, module, pressure angle, helix angle given. So one by one you need to calculate. Transverse module पहिला जे विचारले त्या पद्धतीने जायचं. So find out. Transverse module किती येतोय कोण सांगेल? Try to calculate. 4.41. Correct. 4.31. Good. Then they have asked about phi t, transverse pressure angle. So first त्यांनी काय विचारले? Transverse module MT question mark.
कॅल्क्युलेट कसं करायचं लॉजिकली मी सांगितलं कॉस अल्फा इज इक्वल टू mn बाय mt. Therefore I can write directly mt is equal to mn by cos alpha. mn किती आहे नॉर्मल मॉड्यूल आय थिंक 4 दिलाय cos अल्फा अल्फा किती आहे किती दिलाय 22 तो हे येते 4.31 बघा येते काय एवढं दिस विल बी कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सवर्स मॉड्यूल. पहिली कंडिशन त्यांची आपण कॅल्क्युलेट केली. आला इथेपर्यंत कळलं ना? येस सर. चलो ट्रान्सवर्स प्रेशर अँगल. आता ट्रान्सवर्सला काय करायचं बघा कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे टॅन ऑफ फाय एन डिवायडेड बाय टॅन ऑफ फाय टी. त्यांना पाहिजे फाय टी फाय एन दिलेला आहे अल्फा माहिती आहे सो यू विल गेट टॅन इनवर्स आणि त्याच्या थ्रू फाय टी कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा. 21.43. करेक्ट 21.4327. करेक्ट. ठीक आहे आल राईट हिअर डायरेक्टली. आता बाकीचं काही करत बसत नाही मी टॅन अल्फा इकडे घेणे आणि तिकडे घेणे. सो आय थिंक यू विल इझिली टेक दिस थिंग्स. I'll write directly phi t transverse pressure angle 21.43 degree. हे झालं ट्रान्सवर्स प्रेशर. चलो नेक्स्ट काय विचारलंय त्यांनी डायमीटर ऑफ पिनियन आणि गिअर. सो डीपी अँड डीजी. सो विल हॅव टू कॅल्क्युलेट डीपी पहिला कॅल्क्युलेट करू. सो डायमीटर ऑफ पिनियन किती येते सांगा मला. डायमीटर ऑफ पिनियन डीपी काय होतं आपलं इक्वेशन आठवते का बघा सेंटर डिस्टन्सला आपण बघितलेलं mt इंटू झेड MT. GP. किती आला mm डायमीटर आहे so it is in mm. Tell me 94.9102. 94.91 mm. ठीक आहे तसंच डीजी डायमीटर ऑफ गिअर mt इंटू zg सांगा मला mm. 189.8204. करेक्ट 82 190 mm पर्यंत जातात. ठीक आहे हे दोन पॅरामीटर काढले जे की त्यांनी विचारलेलं. त्याच्यानंतर विचारलं त्यांनी ऍक्सियल पीच. ऍक्सियल पीच ऍक्सियल पीच ट्राय करा बघू कोण सांगेल मला ऍक्सियल पीच कारण त्याचं मी काय दिलं नव्हतं. ऍक्सियल PA पीच is equal to pi mn. पाय एम एन हे डायरेक्टली मी दिलेलं. किती आन्सर येते 12.56. 12.56. Now, 12.56. Okay. Now go by the triangle. See, terminology मध्ये ट्रायंगल ABE दिसतंय का बघा तुम्हाला. ट्रायंगल ABE हा तुम्ही इलॅबोरेट करून कॅल्क्युलेट केला बरोबर. ट्रायंगल ABD दिसतो का चेक करा आता मी आपण तुम्ही ड्रॉ केलं ट्रायंगल ABD. ABD विलियर्स नाही बरं का ABD ट्रायंगल दिसतोय. आता याच्यात मला सांगायचं टॅन अल्फा किती येईल फ्रॉम ट्रायंगल ABD tan of alpha let me know through which we are going to calculate axial pitch. कारण फक्त मॉड्यूल पकडून नाही चालणार ऍक्सियल पिचच्या केसमध्ये. टॅन ऑफ अल्फा किती येतोय ट्रायंगल ABD बघा इथं मी शो करतो तुम्हाला स्क्रीन ड्रॉ केलेलं असेल. See this one ABD axial pitch is situated here so I will have to take this triangle ABD
So can anybody tell me tan of alpha what value I should write? Tan of alpha is equal to, tell me. Of course, see, tan of alpha, PT by PA. PT by PA. So same value I should continue for calculating axial pitch. कारण axial pitch हा axial thrust च्या related असतो आणि तो pi into mn न काढता axial thrust आपण घेणं गरजेचं आहे. So that's why I can write here, see, tan of alpha from triangle ABD, that is tan of alpha is equal to transverse pitch divided by axial pitch. We are interested in axial pitch, no problem. So I will have to write PA is equal to PT by tan of alpha. Now while writing this, PT is nothing but now I can take pi into MT. That we know very correct. That is for transverse. And for tan alpha, we know the helix angle. Tan of helix angle is किती आहे? 22. 22. MT पण calculate केलाय तुम्ही. MT calculate केलाय का? केलाय, calculate केलाय. तो जो काय आलाय तो इथं पुटअप करा. किती आन्सर आहे ते सांगा मला ऍक्सियल पिच. 33.5450. करेक्ट. 33.5 axial pitch. Again, this is in mm. 33 point something axial pitch. This will be the part we have covered. Lastly, they have asked about the center distance. सांगा मला center distance या दोन्हींचा average dp आणि dg चा. That's it. Center distance. Center distance is equal to dp plus dg. दोन्ही value तुम्ही calculate केलेत. So how much? Find out this. 142.23. Correct. 142.3. I'll write 140 mm. This is center distance. Now they have asked last point, addendum and dedendum circle diameter. So always remember, as we all know, addendum is always one times module. कुठला module? Normal module घ्यायचा helix angle मध्ये किंवा helical gear मध्ये. आणि dedendum is 1.hf म्हणतो आपण त्याला. 1.25 times module. कुठला module? Again it is normal. Correct. So to find out the addendum diameter of pinion, म्हणजे आपण त्याला notation म्हणू DPA, addendum diameter of pinion. आणि हा जो असतो from the tooth profile किंवा structure वरून, that is diameter of pinion plus twice of HA. आणि तसंच DPG किंवा F, dedendum is equal to DP, dedendum हे मायनस होतं 2 of HF. हे मेजर आहे, हे लक्षात ठेवा. डायमीटर ऑफ पिनियन, हे पिनियन बद्दल मी बोललोय. गिअरचं पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, पण विचारलं नाही त्यामुळे आपण काय कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. सो पिनियन DPA, डायमीटर ऑफ पिनियन ऍट ॲडेंडम किती येतोय? Try to calculate. Of course, it is in mm. Tell me. Diameter of pinion and at addendum and at dedendum. How much? एकशे 2. 102.9102 and 86.9102.
56.9. ठीक आहे. सो या पद्धतीने आपण कुठल्याही रिलेटेड टू द टर्मिनॉलॉजी न्यूमेरिकल असेल तर तुम्ही या पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकता. सिक्वेन्स विल हॅव टू मेंटेन अँड व्हेरी फ्यू फॉर्म्युलेशन्स आर देअर फॉर getting the answer. So no worry about that. You will have to go through the terminology. Clear? Now, so next part, which is very important, you can write, and this is write down virtual number of teeth or equivalent number of teeth on spur gear. This is the second name of helical gear. Virtual or equivalent number of teeth on spur gear. Virtual or equivalent number of teeth on spur gear. Correct? Have you written this? Now see the diagram which we are going to learn. First understand and then draw. See, virtual number of teeth. Why virtual? I told you. In case of the virtual, why virtual? आपण याला virtual number of teeth on spur gear का म्हणतो हे मी मागच्या लेक्चरला सांगितलेलं. मला सांगेल का कोण? Why we say this? Anyone? Tell me. Why it is virtual number of teeth? Because I think we have drawn this diagram. आणि याच्यात पण मी तुम्हाला सांगितलं. So my question is, why we say helical gear as virtual number of teeth on spur gear or equivalent teeth on spur gear? कोण सांगेल का? Abuzar is there? Yes, sir. Can you tell me? Tell me. And attend the lecture. I think your attendance is very less. चलो next. सुमित भोसले सांगू शकतो का रे? Hello. हा बोल. Hello. Hello. अरे येतोय आवाज, बोल की. Hello. येतोय आवाज येतोय. माइक टेस्टिंग 1 2 3 येतोय. तुला माहित आहे का आन्सर? दोन्ही पॅरलल शॉर्टच्या ऍप्लिकेशन मध्ये दोन्ही यूज करत असल्यामुळे मग स्पर गिअरला नव्हतं असलं काय? स्पर गिअर पण पॅरललच वापरतात ना, बरोबर का? सर हेलिकल गिअरचे टीथ इन्क्लाइंड असल्यामुळे ते टीथ इन्क्लाइंड असल्यामुळे, मग इन्क्लाइंड असल्यामुळे मग आपण काय प्रोव्हिजन केली सांग मग? नाही सांगतेच. सुमित नाही सांगता येत असं नाही म्हणून जगायचं कसं आपण? सुमित सांगता यायला पाहिजे ना सुमित. हा तू होतास का मागच्या लेक्चरला? होतो की सर. काय करत होता? झोपलेला, खेळत होतास, जेवत होतास, काय? कारण इथनं मी काय देव नाही, मला इकडचं तिकडचं दिसतंय. सुमित बरोबर आहे का? हा बरोबर आहे. मग मागच्या लेक्चरला काय केलं? तू होतास तर काय सांग, मागच्या लेक्चरला काय झालं सांग? मागच्या लेक्चर इंट्रोडक्शन, हा नंतर ते डायग्राम झालती लास्टला हेलिकल गिअर टर्मिनल. बरोबर. मग त्यात मी काय तर सांगितलं तेच आहे रे उत्तर. ते ऐकलेलंस का व्यवस्थित? हा सर लक्षात नाही. एखादं गाणं ऐकल्यावर लक्षात राहते की तू? म्हणजे राहते बरं का, सगळ्यांनी राहते की नाही? तुम्ही
हा सर. कुठल्या गावचा आहेस तू? सर इकडे सोलापूर जिल्ह्यातला आहे. कोल्हापूरला का दुष्काळ आहे तिथं, दुष्काळातनं वर यायचं असेल किंवा तिथला भाग सुधारायचा असेल तर काय तर करायला पाहिजे की नाही तुझ्यासारख्या यंग जनरेशनने. झोपा जर काढल्या तर कसं व्हायचं सांग बघू. परत तू तिथली लोक परत हेच करणार. तसं काय तर सुधारायला पाहिजे ना आपल्या तू. तुम्ही हा सर बोला. बोला की आपलं गप्पा मारायसाठी नाही रे, लेक्चर चालू आहे आपलं. काय नाही, स्नेहल? सर. बरं ठीक आहे तुम्ही. स्नेहल, कॅन यू टेल मी? हा. सर ते प्रोजेक्शन घेतलंय. Yes, because of the projection, we have converted through that projection straight teeth, helix teeth किंवा helical teeth we have converted into straight format. That's why we are saying that this is an equivalent number of teeth or virtual number of teeth on per gear. याला आपण म्हणतोय बघा इथे इन्क्लाइंड आहे, हे इन्क्लाइंड इथं स्ट्रेट कसं काय झालं, ऑटोमॅटिक होऊ शकत नाही. सो वी हॅव टेकन द प्लेन आणि म्हणून आपण ट्रान्सवर्स आणि नॉर्मल प्लेन घेतले, ते ट्रान्समिट केले आणि त्याच्या थ्रू स्ट्रेट टीथ मिळाल्या. आणि म्हणून तर आपण टर्मिनॉलॉजी ज्या काही डिफाईन केल्या ते या डायग्राम वरून किंवा या प्लेन नुसार केल्या. दोन प्लेन आले, नॉर्मल आणि ट्रान्सवर्स, म्हणून दोन मॉड्यूल आले, नॉर्मल MN MT. पिच लेंथ आल्या PT PA, करेक्ट, और PN. तो या गोष्टी आल्या. म्हणून आपण काय करतो की हेलिकल गिअर मध्ये डिझाईन करताना आपण डिझाईन कन्सिडर करतो पर गिअरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू, पण कधी बाय कन्सिडरिंग व्हर्च्युअल नंबर ऑफ टीथ. व्हर्च्युअलचा पर्पजफुली मिनिंग असा असतो दॅट इज इमॅजिनरी टीथ. सो याला दुसरं नाव आहे इक्विव्हॅलंट टीथ. सो दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू डू द व्हर्च्युअल नंबर ऑफ टीथ इन स्पर गिअर, दॅट इज कॉल्ड एज अ हेलिकल गिअर. आणि हे फक्त हेलिकल गिअरला अप्लाय होतं, हे स्पर गिअरला अप्लाय होत नाही. कारण स्पर गिअर असतानाच त्याच्या स्ट्रेट आहे, तर वाय टू यूज द प्रोजेक्शन अँड ऑल दॅट प्लेन, नो नीड. त्यामुळे स्पर गिअरला वापरत नाहीये, हेलिकल मध्ये वापरतो. कारण आपल्याला डिझाईनची प्रोसिजर किंवा डिझाईन सिक्वेन्स जो काय आहे तो प्रत्येक गिअरला सेम ठेवायचा आहे, म्हणून आपण प्रोसिजर फॉलो करतो. आणि हा इन्क्लाइन टीथ आहे जो की डिफरंट आहे स्पर गिअर पेक्षा, म्हणून आपण व्हर्च्युअल नंबर ऑफ टीथ प्रोजेक्शन घेऊन नॉर्मल प्लेन वरून आपण त्याला स्ट्रेट टीथ मध्ये कन्वर्ट करतो आणि त्याच्यानुसार पुढचे कॅल्क्युलेशन करतो. याचा असा अर्थ आहे, त्यामुळे आपण याला इक्विव्हॅलंट स्पर गिअर म्हणतो हेलिकल गिअरला. ठीक आहे. सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम ड्रॉ करा. आपण कारण डायग्राम तुम्ही ड्रॉ करत नाही, आजच्या लेक्चरला मी बघितलं. तो एक वाजल ठीक आहे, पण डायग्राम ड्रॉ करा आणि मग मी अटेंडन्स घेतोय डाउनलोड करून आणि मग आपण थांबू. सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. दिस इज अल्फा हेलिक्स अँगल, दिस इज नॉर्मल प्लेन. हेलिक्स अँगलच्या टीथ आहेत, ऑफकोर्स राईट हँड टीथ आहे. डायमीटर आहे हेलिक्सचा स्मॉल d. नॉर्मल प्लेन वरून तो ट्रान्समिट होतो, ट्रान्समिट केला की हा या पार्ट मध्ये जाईल. सो प्रोजेक्शन तुम्हाला दिसतात. इट इज जस्ट अन इलिप्स. मेजर ऍक्सिस आहे, मायनर ऍक्सिस आहे. मेजर ऍक्सिस काय म्हणतोय, d/cos ऑफ अल्फा. मायनर ऍक्सिस काय म्हणतोय, r'. हे काय लिहून घेऊ नका, हे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. मायनर ऍक्सिस म्हणतो स्मॉल d. इट इज द व्हॅल्यू दॅट इज स्मॉल d, डायमीटर. Okay, just draw the diagram carefully. On the basis of that, we'll have to define how it became a virtual number of teeth. Major axis, minor axis, it turns into the ellipse. मागच्या वेळी इलिप्स मध्ये प्रोजेक्शन होत नव्हते. आता या केस मध्ये जर मी नॉर्मल प्रोजेक्शनला पुढे नेले तर त्या केस मध्ये मला इलिप्स किंवा इलिप्टिकल व्ह्यू मिळतो. Therefore, ellipse is having major and minor axis. या केस मध्ये मेजर ऍक्सिस आहे d/cos अल्फा, मायनर ऍक्सिस आहे स्मॉल d. दॅट वी कॉल्ड एज अ प्रोजेक्शन. ड्रॉ करा ते.
बाळांनो लक्ष देत जावं बरं का. ठीक आहे, पहिलं सेम तुमचं ऑफलाईन ऑनलाईन आहे. ऑनलाईन कसे मार्क पडतात अँड मेथड्स अँड ट्रिक्स आय नो इट व्हेरी वेल अँड यू ऑल्सो नो इट